Gange bampita Akoth Mary. My name is Akoth Mary. Era nga nviridde Mutungo. From Mutungo. Nzize wano okuweera Yesu obujulizi. I've come here to testify to Jesus. Abooluganda najja wano banaye nga nnumizibwa omugongo. I had severe pain in the back. Banaye abooluganda omugongo gwali gunnuma. I had severe pain in the back. Nga tewali kye nsobola kukola. I could not manage to do any activity. Nali nnumizibwa nnyo nga n'olumu lujja eno nga mu lubuto nga mpulira obulumi bw'amaanyi. I had very severe pain and sometimes it would radiate up to the abdomen. Nga sobola tuula na bulungi. I could not sit upright. Okumala ebbanga lya mwaka gumu. For 1 year. Naye najja wano. But I came here. Nabbi Samuel Kakande n'ansabira. And Prophet Samuel Kakande prayed for me. I had a severe backache, almost killing me, Prophet. I had a severe backache. I didn't even register for sure you have the Spirit of God upon you. I really suffered with the backache. It was one day when you were watching television and you put your legs up. Then something happened and you were about to fall. So when you're watching television, don't do that again. Yes, but you are free. It is over. Because pain could come from the stomach and it goes to the back. And they say, oh God, what can I do? Now you check. No more pain. Amanya gange nze Akoth Mary. My name is Akoth Mary. Era nga nviridde Mutungo. From Mutungo. Omusajja wa Katonda w'abadde nga ansabira. When the man of God was praying for me, ampaddeko obunabbi. He gave me a prophecy. N'aŋŋamba nti lwali lumu nga ndi kulaba TV. And he said that one time when I was watching television, nga mpanisa amagulu waggulu. I had raised my legs up. Waliyo ekintu ekyankwata ku mugongo ne neekanga nnyo. Something suddenly attacked me in the back and I got so shocked. N'aŋŋamba And I said, nali mbulako katini okugwa. I almost fell down. Era okuva ku olwo omugongo gunnuma. And from that time I got a backache. Nga n'obulumi bujjira eno wansi ku lubuto nga nabbi we yagambye. And the pain was radiating to the abdomen just like the prophet said. Era ng'omusajja wa Katonda kyabadde agambye kituufu. What the man of God has said is true. Nali ndaba TV. One day I was watching television. Naye kye nzijukira nali ntudde ku kitanda nga nsuuba ebigere we bati. I remember I was sitting on the bed and I was swinging my legs. Sijjukira lunaku naye lwe nali ntudde bati ekintu ne kinfumita ku mugongo ne ŋŋamba neekanga nnyo nga ŋŋenda ggwa. I don't remember the day, but I remember I got so shocked in the back because I got a sharp pain and then I thought I was going to fall down and I said, naye okuva ku olwo omugongo gubadde nga gunnuma obulumi bujja naye ng'obulumi bujja nga bubeerawo. From that time I've been experiencing back pain and the pain was so severe though it would come on and off. Olumu nga ntuwulira eno mu lubuto wansi. Sometimes I would feel the pain in the lower abdomen. N'olwekyo nabbi kyagambye kibadde kituufu. Therefore what the prophet has said is true. Abooluganda nakyusa. Now I changed. Omusajja wa Katonda kyeyayogera kyali kituufu. What the man of God said is true. Kati ntuula bulungi. Now I sit properly. Nga ndaba TV. Whenever I'm watching TV. Sikyatuula bubi. I no longer sit in that bad position. Era n'omugongo tegukyannuma. And now I no longer suffer from pain in the back. Kati mpulira bulungi nnyo. I feel very good. Nebaza Yesu Kristo okumponya. I thank Jesus Christ for healing me. N'omusajja wa Katonda okunsabira. And the man of God for praying for me. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Yesu. Glory and honor back to Jesus. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu.
namulabye ng'akola namulabye ng'awonya oli omusajja tewali kimulema ku sinagoga wejj'omusanga Rabbi Kakande Yesu we ng'akola Yesu we ng'awonya abajjanga bakaba nga balwadde nnyo baddayo. My name is Akanisa Expensive. Mpitibwa Akanisa Expensive. I'm a lawyer by profession. Ndi lawyer omutendeke. I came here to be prayed for by man of God, Prophet Samuel Kakande, Okusabirwa omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. following a fateful accident. Oluvannyuma lw'oggwa kabenje. Got bruised up, it was all bleeding, and my ankle was swollen. Ogulu kwange okwa kkono kwonna ne kufuna ebinuubule. I was ne brought kujjako here when ebiwundu. I couldn't walk, Era nga kunnuma nnyo naleetebwa wano nga sisobola kutambula, I couldn't squat, nga sisobola kusitama, I couldn't sit. nga sisobola dde okutuula, I was really facing a lot of difficulty. nga mpita mu kalubirizibwa kungi nnyo. It had happened for 6 days Kyali kimazeeko ennaku 6 until man of God prayed for me. okutuusa omusajja wa Katonda bwe yansabira. Jesus Christ is the healer. Yesu Kristo ye muwonya. Man of God, I want to go to UK. Njagala genda UK. But I've seen a man. Naye ndabye omusajja. He said, where are you going? Era ng'agamba ogenda wa? What are you trying to do? Ki ky'ogezaako okukola? Now we shall see. Kale kati tujja kulaba. Why are you not open to me? Lwaki toli mulambulukufu gye ndi? He's a little bit slender Mutonotono and medium. era wa kitema. Not all that tall. Si muwanvu nnyo ekiri awo. My name is Akanisa Expensive. Mpitibwa Akanisa Expensive. I've come from Kisasi. Viridde Kisaasi. Man of God, what you've said is true. Musajja Katonda byayogedde bituufu. When I was going to get this passport, Bwe nali ngenda ofuna passport eno, there is an ex-boyfriend of mine I had. waliwo omulenzi eyali omuganzi wange gwe nali nina. He's tall, Muwanvu, medium size, mutonotono, and slender like he has described him. era wa kitema ng'omusajja Katonda bw'amunnyonnyodde. I told him I was going to internal affairs. Namugamba nti ngenda mu internal affairs. He asked me, where are you going? N'ambuuza olaga wa? Do you want to leave me here? Oyagala kundekawo wano? Why are you not open to me? Why are you not telling me these things? Lwaki tombulira bino? Lwaki toli mulambukufu gye I'm ndi? like, yeah, I just want to get a passport because I'm processing my master's scholarship abroad. Ne mugamba njagala nfune passport kubanga nkola ku bya kusoma masters zange ebweru. He just kept quiet. N'asirika busirisi. So this is the So issue. what man of God has said is very true. Lwekyo omusajja Katonda byayogedde bituufu nnyo. The side he was standing Oludda kwe yali ayimiridde and touched you like this. era yakukwatako bw'ati. Ku This ludda is, luno this is the side which got the lwe accident. ludda lwennyini olwafuna akabenje. Era That's very true, man of God. ekyo kituufu nnyo omusajja wa Katonda. He was standing on my left Yali side. anyimidde ku ludda olwa kkono. He touched me like this. He's like, but what are you not telling me? N'ankwatako kibugaga n'aŋŋamba biki Why are you by'otoŋŋamba? not being open Ye to lwaki toli me? mulambukufu gye ndi? It was evening time because I see the rays. Ndaba Eh? amagulu g'enjuba. That's true, man of God, because he was from work. We met after work. Kituufu nnyo omusajja wa Katonda kubanga ekiseera ekyo yali ava ku mulimu, twasisinkana ng'ava ku mulimu. I said, here there is a lot of, N'agamba Rays. wano omusana gunkubamu nnyo. let's go here Katugende and tudde talk. wano twogerere wano. Was I not there? Saaliyo, You were there, man of God. waliyo omusajja wa Katonda. webalesemu otulaze nnyo omukwano abasinagoka amazima kale njagala tusime kuba yesu akoze bingi ebyamagero muffe ekigere kimulage. Brethren, whatever you've watched on the screens of your television, the prophecy man of God gave me was very true. Abooluganda byonna bye mulabye ku ntimbe zammwe bonnabbi omusajja wa Katonda bwe yampa butuufu nnyo. So when man of God prayed for me, Era omusajja wa Katonda bwe yansabira, he declared me healed, yanangirira nti mponye. and I instantly got my Era healing. nafuna okwenyezebwa kwange mbagirawo. Me who couldn't squat, Nze tasobola kusitama, now I can squat. kati nsobola okusitama. Me who couldn't walk, Era tasobola kutambula, now I can walk fast. kati nsobola okutambula nga I nnyanguwa. can put on heels. Nsobola n'okwambala akakondo, I'm fully healed. era nawonera ddala. Clap for Jesus. Kubira Yesu Kristo mu ngalo. My second testimony, Obujulizi bwange obwokubiri, on that day he prayed for ku me. lunaku olwo omusajja wa Katonda bwe yansabira, I had a urinary tract infection, nalina obulwadde mu nseke ezitambuza omusulo. which had spent 5 years, Kyali kimazeeko emyaka 5, and I got my healing. era nafuna okuwonyezebwa kwange. It used to bring me abdominal pain Kyandeeteranga okulumizibwa mu lubuto, and fevers at time. oluusi nga nfuna olusujjasujja.
At times I would get itchings. era oluusi nga nfunamu okusiyibwa But since that day, naye okuva ku lunaku olwo I'm fully healed. nawonyezebwa. The third testimony is about the bad dreams. Obujulizi obwokusatu bukwatagana ku birooto ebibi. Since that day, Okuva ku lunaku olwo the bad dreams I used to get ebirooto ebibi bye nafunanga mu kusooka are no more. sikyabifuna. All these things are the things of the past. Byonna bye bintu ebyayita. I used to dream animals chasing me in dreams. Nalootanga ensolo nga zingoba. My people in the village chasing me and attacking me in dreams. Abantu bange ab'omu kyalo nga bangobera nga bannumba mu kirooto. At times dead people. Oluusi nga ndoota bafu. But all these things are gone. Naye bino byonna byagenda. I thank Jesus for healing me Neebaza Yesu olw'okumponya and delivering me. n'okunsumulula. I thank man of God, Prophet Samuel Kakande, for praying for me. Neebaza omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande I give olw'okunsabira. all the glory and honor back to Jesus. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Yesu. Osanyusisa Yesu wange webalese otulaze nnyo omukwano abasinagoka amazima kale njagala tusime kuba Yesu akoze bingi by'amagero mufe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima. Amanya gange nze Jalia Nabirye. My name is Jalia Nabirye Muviridde Mpererwe mu kizannyiro. from Mpererwe Kizannyiro. Nyimiridde wano okuweera Yesu wange obujulizi I'm standing here to testify to my Jesus olw'ebirungi byankoledde. for the good things he has done for me. Najja wano nsabibwa omusajja Katonda Nabbi Samuel Kakande I came here to be prayed for by the man of God, Prophet Samuel Kakande, olw'embeera yange gye nalimu eyali embi ennyo. because of the bad situation I was in. Naye nga sinaba kujja wano But before coming here, nali bubi I nnyo. was badly off. Nali mu mbeera mbi I was nnyo. in a very bad state. Nali sina bwe ndi. I was a nobody. Nali mwavu nnyo ate nali nnumbibwa I n'emizimu. was extremely poor, and at the same time I had evil attacks. Emizimu gino gyali mingi nnyo. The demons were so many. Natuka nga nzaala omwana wange ow'obuwala First of all, I gave birth to my baby girl nga nkyali mwana muto when I nnyo. was still a young girl. Nazaala omwana wange nga ndi waffe. I produced this girl when I was still at my parents' home. Bwe bwatukanga ekiro nga neebaka wano nga mwana wange yeebaka wano Whenever it would- ng'emisota gyebaka wano. Whenever it would come to night, I would sleep here, my daughter would sleep here, and then the snakes would come and sleep here. Kubanga naviira ddala mu famire ensamize ddala. Because I came from a family of witch doctors. Era nga jjajja wange ngamba alina osamirira emizimu egyo. And my grandfather would always say that we have to worship those demons. Ate nga n'omwana gwenzadde naye alina okula asamirira emizimu egyo. And even my daughter had to grow up and worship those same demons. Emisota egyo gyalinga mingi nnyo. Those snakes were so many. Era nafuna omuli ne ngamba sijja sobola kusamirira mizimu gino. In me, I said I will not be able to worship these demons. Naddukayo mu kyalo ne nzija n'omwana wange eno mu I Kampala. ran from the village, I came with my daughter to Kampala, Ne ntandika okuyiiya ensi. and I started thinking of how to Abooluganda survive. saafuna mirembe wadde n'aka. Brethren, I never got any peace at all. Wadde okufuna emirembe gyonna. I didn't get any peace at all. Natandika okubonaabona. I started suffering. Ne ntufuna omulimu. I got a job, Ne ntandika okukola. and I started working. Abooluganda naye nga ne bwe nkola ng'ezo ssente nnyo zitwala mu basamize nsobole okuwonyezebwa. But even when I worked, whichever money I would work for, I would take it to the witch doctor so that I can get my cure. Ddala nasomba ssente nga bwe ntwala mu basamize. Sure, I took a lot of money to the witch doctors. Bandagirira Iganga eyo ne ŋŋenda. They directed me to Iganga. I went there. Gye nasanga omusamize omu n'aŋŋamba okuggyako emizimu gino. That's where I found one witch doctor who said that for me to remove these demons from you, Olina okutambula ng'oli bwereere. you must walk naked. Tugende ku malaalo g'omuntu eyafa. We go to the grave. Olinnye ku malaalo okwo. You step on top of the grave. Mazima gennyini ojja kuwonyezebwa. That way you will be delivered. Abooluganda nakikola ne ntambula ne ŋŋenda nga ndi bwereere ate nga kiro. Brethren, I did it. I walked naked at night. Natuuka ne nninnya ku ntaana. I went and stepped on top of the grave. Omusamize ng'ayambadde ebintu ebiri awo bye sitategeera. And the witch doctor was dressed in his Bwe witchcraft attire. natuuka ku ntaana ne nninnyako. When I reached at the grave, I stepped on top. N'aŋŋamba kola bw'oti He nga said- bw'osaba emizimu egyo gikuyambe gikugyeko omuzimu He guli. said, stamp your feet as you ask the demons to deliver you and take away that demon from you. Abooluganda nali nakakola bwe nti. Once I started stamping my feet, Entaana n'egwayo paka eri munda ku the grave musamize. collapsed until I fell inside. Engwayo eri munda ku ntaana eri munda mu malaalo. I fell deep inside the Ne grave. nninnyira ddala ku mufu oyo. I stepped on the dead person inside there, Ne ntandika okulaajana I emizimu started- egyo ginnyambe. calling upon the demons to help me. Abooluganda nagamba omusamize ennyambo nzijeyo. I told the witch doctor, help me and remove me from N'aŋŋamba here.
N'angamba wazze kuwonyezebwa He said- ate wazze kufuna. You came for deliverance, you came to get something good. Yanyamba n'ankwata side He bw'ati. helped me and held me to the sides. Ne neewanira n'ansikayo n'enzira I eno. supported myself. He also pulled me and I Nanga- came up. N'angamba tambula ogende ewaka. And he said, walk home. Abooluganda natambula ne ngenda ewaka. So I walked home. Ne ntuuka n'ambika ebibugo. When I reached there, he covered me with back clothes. Nali naakebakawo bwe nti. When I just slept like this, Oli omufu gwe nninnyeeko. the dead person on whom I stepped N'angamba okuva n'olwaleero. said that from today, Ngenda kwambala. I'm going to clothe you up. Ogenda kutambula nange. I'm going to possess you. You will always walk with me. Abooluganda buno obujulizi bwempa. The testimony I'm giving, brethren, Byantuukako nze gyali ya nnaabiri. these are things that happened to me, Jalia Ayimiridde Nabiji, wano. who is standing here to testify to my Jesus. Abooluganda, Brethren, muzimu gwantulugunya that demon tortured me, nga bwe gunkozesa ekiro. and it would use me sexually at Nfuna night. mirembe abooluganda. I didn't get any peace, brethren. Bwe ntambula mu kibuga, Whenever I would go to the city, abooluganda nalinnyirira naye ng'emizimu egiri mu nze. I was looking so good, but the demons that possessed me were so many. Abooluganda, Brethren, saakoma ku ekyo. I didn't stop at that. Ne ŋŋamba, I said, kaakati nina okugenda awalala. now I have to go somewhere else. Ne bandagirira omusamizi omulala e Gomba. They directed me to another witch doctor in Gomba. Natambula ssaawa 7 ogw'ekiro ne nkwata motoka ne ngenda e Gomba. I traveled at 1 a.m. I went to Gomba. Natuuka ne ntuka omukyala n'omwami. I reached there. It was a witch doctor, a man and a woman. Ne banyingiza mu ssabo lyabwe. They entered me into their shrine. Naye nga sirina kye ntya kuba nali nkooye. But I was not fearing anything because I was already tired. Nga ŋŋamba oba kufa kanfe. And I said, whether death, let me die. Ate njagala nfe ne maiti yange ebule. And I said I wanted to die and my dead body should disappear. Abooluganda nali nkooye I was okubonaabona. tired of suffering, brethren. Nali nkooye embeera I eyo. was tired of that situation Ey'emizimu ey'emisambwa. of demons and ghosts Bwe tormenting me. natuuka eyo omusamize n'aŋŋamba. When I reached there, the witch doctor told me, Mwana muwala, young girl, onaasobola okukola kye nkugambye. will you manage to do what I'll tell you? Namugamba ndi mmalirivu era nja kikola. I told him I'm determined I will do it. N'aŋŋamba olina okuleeta miliyoni emu. He said you have to bring 1 million shillings Ate era oleete n'amagi. and bring eggs. Namugamba zo ssente teziriwo naye amagi nja I galeeta. told him I don't have the money, but I'll bring the eggs. Era natambula ne nvayo ne ngenda ne ngula amagi ne So ngaleeta. I left, went and bought eggs. I took them to him. Kiro ssaawa 3 At night, 9 o'clock in the ne night, tuwerekera mu nsozi. we went to the mountains. Abooluganda natambula. Brethren, I walked. Nagenda okulaba nga nkute tray y'amagi ankulembedde agenda ayimpawa. I saw myself carrying a tray of eggs, but the Oh, witch longa doctor in bwaningi. front of me was growing shorter and shorter. Abooluganda nga bwanningiza gye tulaga nga eyakanya amataala. And he was showing me the place where we're going at a distance, and it had very bright lights. N'aŋŋamba ogenda kukwata ekkubo eryo erigenda okutuusa eri. He said, you follow that road, it will lead you up to there. Nze ne bwe mba nkubuzeeko si nsonga. Even if I disappear, no problem. Abooluganda omusajja yabula. The man disappeared. Saddamu I mulaba. never saw him again. Nalaba abava eri baali abakyala 3 n'abaami 6. I saw 3 women and 6 men coming from in front of me, nga bambadde ebyeru. and they were dressed in white. Ng'abajja gye ndi. They were coming towards me. Abooluganda nga siriimu akatya wadde naaka. I didn't have even a single drop of fear Kubanga nali nkooye embeera. because I was already fed up of the Bwe situation. natuukayo bwe nti. When I reached there Ne bali ne mbasinkana. and I met the other people, Ne baŋŋamba waayo eri ttimba eyo nga ttimba nnene nnyo naye nga gyeri waaka nnyo 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 nnyo. they said, offer your sacrifice to the python. It was a place which was very well lit. Nali mpaayo bwe nti And amagi ago. as I was giving in the tray of eggs, Abooluganda ttimba neeyasama nnyo bweti. the python opened its mouth wide. Ennene It empitirivu. was so huge. Abooluganda gye ntayagala nakuddamu kwogerako. I don't even want to talk about it again. Omukyala omu n'agamba yali ayambadde byeru nnyo nga mutini nnyo. One woman was so small and dressed in white. She said, N'agamba ono omwana w'omukazi afiira she bwereere. said, no, this daughter of a woman is dying for no good Talina reason. nsobi. She has no mistake. Anoonya kuwonyezebwa. She's only looking for cure. Kati tambula ogende vaawo wano. So walk away, leave this Teekawo place, amagi oveewo. put your eggs and leave. Abooluganda ttimba ng'erinze kimu ku mmira. But the python was waiting to swallow me up. Naye nga nnene nnyo. It was so huge. Abooluganda ne nvayo bano abalala ne baseka ne baŋŋamba kati genda tambula ogende. So I left and the others were laughing and they said, walk away and go. Naye abooluganda nga gyenzira simanyiyo kubanga obudde bwali bwa kiro. I didn't know where I was going because it was night. Jjukira n'abagambye nti oli omwami yali amaze okumbulako eyandeese. Remember I told you the witch doctor who took me had disappeared. Olwo nga bwe ntambula ne Katonda simumanyi kumuyita ntambula mpita mizimu I nyamba. was walking, I didn't even know God. I was just calling upon the demons to help me. Ne ntambula paka lwe nagguka akayumba k'essabo eyo.
I walked until I reached the shrine. ne ntuuka omwami n'ambuuza omaliriza On reaching there, the man asked me that, have you finished all the rituals? naye ng'obusungu obundiko mbula But okulya omwami I oyo had so much anger, I felt like eating him up. olwo ne nkomawo Then I came back n'aŋŋamba nti kaakati miliyoni yaffe tugyagala and he said, now we want our 1 million shillings. ne mugamba sebo miliyoni sigirina I told him, sir, I don't have the 1 million shillings. bwakya bulungi ne ntambula In the morning, I just walked away. waaliwo omukadde yali atudde wa sayidi eri neighbor There was an old woman in the neighborhood seated. n'aŋŋamba mwana muwala She said, young girl, gwe wenaafaana bw'otyo you look like this. kaakati weekwase mukama katonda wo Now, hand your life over to the Lord your God. okuba ng'ovuddeyo ng'oli mulamu If you've come out alive, weebaze nnyo katonda wo thank your God so much. yagala nnyo katonda wo Love your God so much. olwo dde eri mukama katonda wo And turn to the Lord your God. abooluganda Brethren, saakoma ku olwo I didn't stop there. giri emizimu gyonna All the other demons, buli gye nagendanga wherever I would go mponyezebwe for cure, ng'olwo emizimu ginneeyongerako the demons would instead ng'olwo multiply. ntabuka I would become nga worse. nfuuka ekitagasa I would become something nga nange useless. njagala kutta busi Me too, I just wanted to kill oba people. onkoze eki nga njagala nkutuge Irrespective of what you've done to me, I would wish ate to nga nange strangle you. njagala nfe naye nga sifa I also wanted to die, but I could not die. abooluganda nagenda ku musamizi omulala So I went to another witch doctor. n'aŋŋamba teekawo etaano ne nziteekawo He said, put 5,000. I put it. ne bansibira mu kayumba kaabwe They locked me up in their shrine. emizimu ne givaayo eyo waggulu Demons came from the roof ne giryoka gitandika okuntulugunya and they started tormenting me. abooluganda ne baleeta ekintu kyalimu ng'amata They brought something that had it was Nga like a ki- calabash that had milk in it. kyali kibuguma nnyo nga kiringa kye batadde ku sigi ne baŋŋamba teekako ekibatu It was so hot as if they had put it on a charcoal Nente- stove and they said, ne put nteekako your ekibatu ne palm. baŋŋamba emizimu gyonna egikulimu gigenda vaamu nga gidde omwo I put my palm and they said, all the demons in you are going to come out and go into this calabash. abooluganda nakuba enduulu I screamed out. nali nsaba ssaala ya kufa naye okufa bwe kwatukako olwo nakuba enduulu Remember, I was asking for death, but when it came to death point that day, ekibatu kyange kisaanikidde kuli nga kibuguma nnyo 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 nga ngamba kino kivuddeko I screamed out because my palm was resting on that very hot surface and I thought it was going to peel off. emizimu gyankunya abooluganda Demons tormented me the more. nga buli lwentambula emizimu ginkunya Whenever I would be walking somewhere, demons would torment me. nga seebikka nga ne bweyita bulangiti ezifaananira emizimu giri ginkozesa ne gijja nga mingi emisota ebisambwasambwa ebiki nga nze obukyala bwange bwafuuka ekitagasa I could not cover myself in bed. However much I would cover myself with so many blankets, many demons would come, spiritual men, ghosts, and they would use me sexually. And they would come so many in number. They used me sexually and made my private parts something useless. olwo n'enkyayibwa ensi yonna Now everybody in the world hated me. abooluganda bonna Relatives hated me. bataata bange bonna All my uncles, emikwano gyonna all my friends. nze nga siganja wabula emikwano gyange gye mizimu I had no favor. My only friends were the demons. abooluganda owali Brethren. abaami abavubuka nga ab'okunettanira Men and young men were always fond of me kubanga nali ndabika bulungi naye nga nina emizimu because I was looking beautiful but then possessed with demons. ate nga gyabujja tegyagala mbeere n'abasajja And they were so jealous. They didn't want me to stay with any physical men. era nga tegyagala mbeere They bulungi didn't want me to be okay. nafiirwa ddala abasajja abawera basukka mu 10 Over 10 men who came to have relationships with me died. nga gwe bw'onjagala That if a man would fall in love with me, oyagala okunteeka mu maka go say you want to put me to your home, asooka ofa the first man would die. bw'otafa accident If you don't die of an accident, n'ekuteta wenna n'ofa n'omulambo ogwo nga tegulabika either this man would die of a terrible accident and the body would be totally smashed. abooluganda n'owookubiri bw'atyo n'owookusatu bw'atyo paka The same happened to the second man, the third, up to the number that I've mentioned. nagamba naye lwaki nzita abaana b'abantu bwe nti kanve ku basajja I said, why do I kill people's children like this? Let me leave the men alone. olwo n'enviira ddala ku basajja n'ensigaza emizimu nga gye I ginkozesa left the men and I remained with the demons using me sexually. naye bwe najja wano omusajja katonda nabbi Samuel Kakanda asaba But when I came here, the man of God, Prophet Samuel Kakande, really prays. Time for healing. Kiseera kya kuwonyezebwa In the mighty name of Jesus mu linnya Christ. ly'amaanyi lya Yesu Kristo. Bonaabona wange sina nawasula musajja wa Katonda nsaba Yesu annyambe Ask Jesus to help me. And also forgive my sins. Situka nnyabo. abooluganda bwe mulabye nze nzaawo The person you've seen is me, brethren. bwe ntyo we nali That's how I was.
nkaba lwa ssanyu I'm crying because of joy. naye abooluganda But brethren, ebintu ebyambeerera byangu things were not easy for me. siina wensula I had no home. ate nga siina wengumira I would not stay in a place for long. nagamba lumu One day I said, sigenda kubonaabona I will not suffer. kantambule n'emigugu gyange Let me move with my luggage. ng'olwo abantu bangobaganya Because people were chasing me from place to place. kangende mulago mu ddwaliro nsuleyo nja kumalako I said, let me go and sleep in Mulago Hospital. abooluganda nagenda So I went there. ne ngenda e Mulago I went to Mulago Hospital. omusajja katonda yansabira era kati ndi wadde embeera nampa ne bizi nampa ne ssente I don't know what she did, but man of God prayed for me and now I'm free. And the man of God also gave me money. ezaali ennyingi ddala A lot of money. ne nsobola okusasulako ow'ensula From this I was able to pay house ne nsobola rent. era emabega nsula era mu maaso nkolerayo So I rented a premise whereby I have a business in That's front all. and behind is my sleeping room. abooluganda omusajja katonda yampa miliyoni 6 n'ekitundu The man of God gave me 6.5 million shillings. ne nkola edduuka lyange lino ddene ddala nga bwe mulira naye Then I ddene set era up ddala this very big shop. ate bunaku lyeyongerako And every day it grows bigger. nasobola okugula firigi yange I eno was able to buy this fridge. ate n'okwo ku kyalo teri firigi ekola ng'eno And where I stay at the village, no one has a good olwo fridge bino like byonna this. ebya wansi mbirina I have all these goods. neebaka bulungi It's abooluganda a retail shop. I sleep comfortably. abooluganda nina n'akawunti yange I also have a bank account. yesu yanzigulirawo akawunti kwe nteeka ssente Jesus opened up a bank account for me where I deposit money. abooluganda nina ne tv kwe nsabira n'omusajja wa katonda nabisa mu kakande I even have a TV where I watch ate era Prophet nayo Samuel yonna- Kakande from. era nayo nnene And I ddala pray with him and the TV screen is very large. abooluganda sikyalina we nsobola teeka bintu edduuka ddene nnyo Now the shop is almost filled. I have no more space. neebaza yesu I thank Jesus. ne neebaza omusajja wa katonda nabisa mu kakande And I thank the man of God, Prophet Samuel oyo Kakande, akuteekako omukono emizimu ne gizikirira who laid hands on me and destroyed the demons. ekitiibwa ne ttendo Glory and honor back to Jesus. akalulu kubira yesu wama bakolete muliwa ndabeko bakolete muliwa ndabeko wanika emikono gambe nti mwagala wanika emikono gambe nti asobola wanika emikono